Okay, so Java based configurations எப்படி பண்ணலாம்? Java based configuration la, so instead of XML schema we are going to use a Java based schema. So இதில் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்? நம்ம XML வந்து பார்த்தீங்கன்னா bean யூஸ் பண்ணணும். Okay, so bean concept use பண்ணணும். Here if it is going to be a Java based configuration, we are using annotation. Annotations use பண்ணணும். So example at configuration. For configuration purpose we will use at configuration. Next at component scan. Component scan means at component scan. So இதில் என்னன்னு கொடுப்போம்னா base package என்ன package அப்படின்றத will be giving here. Base package is equals to, let's say I've given com.edunet. Clear? And beans la வந்து நம்ம இங்க at bean அப்படின்ற that is annotation use பண்ணிக்கலாம் instead of writing a very big code. Clear? So this is how we'll be using a Java based configuration. Java based configuration means is nothing but using annotations we'll be doing it. Okay, so clear Amma? In a Spring we can do it in a two way. One is XML and the another one is Java based configuration. Clear? So the next part is we are going to see about dependency injection. What is dependency injection? So dependency injection la vandu we can do it using a constructor. One vandu we can go with the constructor, and second one is setter injection. Okay, and then we have something called as a field injection. So இப்போ வரைக்குமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா it is about a spring. ஓகேங்களா? So spring concept படி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So after this we can see about JDBC. So இந்த concept first முடிச்சிடலாம். Dependency injection la we can see about constructor. So what is constructors? How to create a constructor? Okay, so let's move on to the Eclipse part. Okay, so the same thing. Example, let me delete all this. Okay, so now I'm going to create one new class. Let's say employee is my class name. Okay, inside this class name the first thing is a constructor. Using constructor நம்ம dependency injections create பண்ண போறோம். Okay, so private integer employee ID. So the field names is, these are the field names: private string ename. Sorry, we need to give it in the cap. Sorry. Okay, fine. So we have created two field, right? So next வந்து ஒரு method create பண்றேன். Public employee integer eid comma string name. So these are the two parameter values,
right? So இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, so இந்த particular lineல வந்து generate the constructor using a field. So இந்த employee அப்படின்றது என்னது? Employee is a constructor. Okay, so the class name is employee. So here I'm going to use a constructor. So using a constructor we'll be creating, so constructor na enna method mari irukum but class name contain panirum, right? So that is, so generate the constructor using a field. So inga vande na super keyword use pandren since it is a constructor. And next is this dot eid is equal to eid, and then this dot ename is equals to ename. Next, public void show off. So idhula vandu நம்ம just print பண்ணிரலாம். System so employee id இதே மாதிரி எனக்கு e-name ஓடது print ஆகணும். சரி, இங்க வந்து e-name கொடுத்துடலாம். Okay, so that's all. So this is done. Okay, the next is inside this src main java la next thing என்ன spring.xml file. so ஒரே ஒரு main concept என்ன, dependency injection ல நம்ம constructor யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா, அது ஒரு கான்செப்ட். so spring.xml போலாம். so xml ல so whatever the schema the xml file we have, that we need to do it here. so let me create the bean id. so நம்ம popular மட்டும் copy பண்ணோம். okay, where we can, so schema files எடுத்துக்கிறேன். once again so நம்ம இங்க annotations யூஸ் பண்ணனும்னா annotation based எடுத்துக்கலாம், or else you can copy the xml configuration. there are two difference. you can see annotation based means content colon component hyphen scan. so இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணனும். but if you are going to use a bean id, then copy this. so I'm going to use a xml based here. so let me copy and paste it here. so now, so id la enna id name. okay, let me give the id name to employee 1 ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா, and then value, that is a path. so path is what, com.edunet.employee is my path. so நான் இங்க இது கொடுக்கலையோ packages, so let me remove it. okay, so that's all. next is, this is a constructor, that is dependency injection la idu enna concept, constructor odadu, correct ah? so you can use this constructor. but idhe normal spring na neenga enna பண்ணுவீங்க, you will be using a property, right? so here we are using a constructor or arg, that is argument. next is inside this என்னென்ன கொடுக்கணும், constructor argumentல என்னென்ன இருக்கு, ஒன்று வந்து name, இன்னொன்று வந்து id, right? so name is equals to, I'm giving as employee id, and the value let me give 101 is the id, and this type is what, type is going to be integer. so integer da adoda type.
So next adhe mari innoru constructor argument create panikiren, because one more thing I have that is called ename. So value is give whatever the value we want, so string. Clear? So that's all. So this is a spring.xml. Next is I will create one more class here, new class that is app. So this is my application. inge da na vandu enoda application run pannom. For that, after this class we need to give a static void main string arguments of. So inge நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம், we need to create the application context, right? So that is the only thing we get error, so we'll rectify it. So context class path xml and then application context spring.xml. Okay, and then so main idea mattum learn பண்ணிக்கலாம், அந்த error நம்ம rectify பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? So employee is my class name and I'm giving a object name. So object name இங்க என்னன்னு கொடுத்திருந்தோம், spring.xml ல that is id is going to be employee1, right? So here also I'm giving employee1. So to connect this using this id, இந்த app வந்து நம்ம எப்படி connect பண்றோம், spring ஓட id யூஸ் பண்ணி தான், object base பண்ணி தான் நம்ம connect பண்றோம். Okay, so let me copy this same here. Clear? So next is to convert. So நம்ம context அந்த object ஓட யூஸ் பண்ணிட்டு dot get bean of the that is id name. So id name ஓட என்ன, employee1. So let me copy here. So this is going to be a string, so அதனால நான் double quotes ல mention பண்ணிக்கிறேன். And then employee1 dot show off. That's all. So here we need to convert this one. So for type conversion, so we are using this employee. Clear? So that's all. Error got rectified. Clear amma? புரிஞ்சுச்சா? So என்ன main concept இது அப்படின்ட்டு constructor concept புரிஞ்சுச்சா? So we are done with this constructor. So constructor எப்படி create பண்ணனும்னா ஈஸியா புரிஞ்சுச்சு. So first வந்து ஒரு employee ஒரு file java to print the output. So இது வந்து நமக்கு என்னைக்குமே சேஞ்ச் ஆகாது. பட் எதோட நமக்கு வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கோ ஏதோ கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா app.java ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா, ஸோ அந்த ஐடியை வந்து நம்ம இங்கே spring.xml ஓட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது ரெண்டுத்துக்கு தான் நம்மளுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கும். பட் இந்த ஆப்போட கனெக்டிவிட்டி வந்து இந்த எம்ப்ளாயியில் இருக்கும். கிளியரா? ஸோ நவ் the next is we will see about setter injection. So what is this called as setter injection? Setter and getter கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? So what is that setter and getter? Okay, let's see one simple example. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா app.java இருக்குது, அப்புறம் employee.java இருக்கு. So I'm creating one more class address.java. Okay, so address.java னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த எம்ப்ளாயியில் போயிட்டு okay, so here we are going to use a setter and getter method. Okay, so if you need to get a setter and getter method, so automatically you can get it from the online, and that is using a right click. So எப்படி நம்ம பண்ணலாம், any idea? So any idea, students?
So let's control shift S கொடுத்தீங்க அப்படின்னா then you can so இங்க இருக்குங்களா generate the getter in the setter method. So actually select a field which is not declared as a type of. Let me, what I'll do is public class employee, okay, so create பண்ணிட்டேன். Let me give a private id is integer அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். Okay, and public void set id, so integer id அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா, this is my method set id, and to get id, so this dot id is equal to id. ஸோ இங்கேயும் போய் பண்ணலாம், சோர்ஸ்லேயும் போயிட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் யூ கேன் கிவ் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ ஆர்எல்ஸ் we can do one thing. Return id. Okay, so ஒரே ஒரு particular variable name நீங்கள் select பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it will show. Okay, so if I'm selecting on any one particular thing, ஒரே ஒரு இதில் select பண்ணிட்டு just generate கொடுங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is create ஆயிருக்கு உங்களுக்கு setter and getter method. Can you see it? ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம create பண்ணது வந்து this one integer ஐடியும் and set ஐடியும் create பண்ணோம். பட் இதுக்கு பர்டிகுலராக ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு என்ன க்ரியேட் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு செட்டர் அண்ட் கெட்டர் மெத்தட் வந்து க்ரியேட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி another மெத்தட், செட்டர் இன்ஜெக்ஷன். ஸோ ஹவு டு ஃபாலோ த செட்டர் இன்ஜெக்ஷன், சேம் திங், அதே கான்செப்ட், பட் here we will be using this particular method to show the output. Clear? And finally we have a field injection. So what is called field injection? The last type on the field injection. So better I try to resolve the issue before the afternoon session. Okay, so adukku munadi issue pandu we can execute the codes for everyone. So next is field injection, third type. So idu vandu enna setter and getter method. So field injection na enna adu eppadi work pandradhuna example ipo employee.java file irukku. In the employee.java file suppose எனக்கு வந்து I want to use my annotation. ஓகேங்களா, I'm going to use my annotation to execute the code. So that is called as a Java based, right? Java based use பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம். So I'll tell you how this can be done. The field injection எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். So let's take the same example. இது அப்படியே இருக்கட்டும், but important point என்ன அது மட்டும் we'll see that. So let's go to the spring.xml file. ஓகேங்களா, இங்கே வந்து ஐடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த ஐடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ லெட்ஸ் சே ஐம் கிவிங் திஸ் டு பி அ அட்ரஸ். ஸோ அட்ரஸ்ன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இங்கே என்னோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆர்குமெண்ட்டில் ஐ வில் ஆட் ஒன் மோர் attribute that is called as a reference. Reference to what?
to the address. Okay, so இந்த மாதிரி reference வந்து நம்ம addressக்கு இது பண்ணுவோம். That is called as a field injection. ஓகேங்களா, that is called as a field injection. This is the third type. And one more thing we can see about how we can work with JDBC. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னென்ன மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது. 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று XML பேஸ்டு, இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவா பேஸ்டு கான்ஃபிகரேஷன். அதுக்கப்புறம் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது. கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்று, அண்ட் செட்டர் அண்ட் கெட்டர் மெத்தட் ஒன்று, அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து ஃபீல்டு இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று. கிளியர்? ஸோ நவ் வி கேன் கோ வித் அ JDBC கனெக்ஷன். ஸோ எப்படி வந்து JDBC கனெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறது யூஸிங் திஸ் அ ஸ்ப்ரிங். ஸோ வெறும் நம்ம ஸ்ப்ரிங் பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஆஸ் ஆஃப் நவ் we didn't move to the spring boot. Spring bootக்கு நம்ம இன்னும் மூவ் ஆகலாம். Okay, so let's see how we can work with this one JDBC concept. So அதுக்கு முன்னாடி I want to show you one image. So these are the theory part. So now we are going to see about a JDBC template. Okay, so what is called JDBC template? So idana enna JDBC template na enna, how we can work on this. Let's say for an example, okay, so JDBC template. JDBC template is a powerful mechanism to connect a database and execute the SQL query. So to enna pannumbodana to connect the database with the SQL query, and it internally uses the JDBC API, and but eliminates a lot of problems of JDBC API. Okay, so here is a user and database, and this is a Spring JDBC template. So this will be manipulating or interacting with the row maker, so to retrieve and send the result set. So what are the problems here? We have some certain problems using this JDBC. Let's see this. We need to write a lot of code, நிறைய code எழுதணும் before and after executing the query, such as creating a connection, a statement, and closing a result, connections, etc. We need to perform the exception handling code on database logic. We need to handle the transaction, okay, and repetition of all these codes from one to another database logic is time consuming task. Advantages: Spring JDBC template eliminates all the mentioned problems of JDBC API. Okay, and this is different. JDBC API and JDBC template is totally different, and it provides you method to write the query directly, so it saves a lot of work time. And JDBC template methods enna methods use பண்ணுவோம். Example, update, integer update, and execute, and prepare the statement callback, query, and list query. So this is to used to insert and update and delete the records. 1 minute. Is used to insert and update, delete the records. Okay, and here using a prepared statement by the given argument, so we'll be working on it. And this is for DDL query and prepared statement call, and fetch records using a result set extractor,
and this is used to fetch the records using the row mappers. So now we can understand how we can work with this, how the flow is going to be. Okay, so yeah, removing this link. So example, this is my JDBC template. Okay, this is my JDBC template, and then here I have a database. So this is my database, and next one is URL, and then application property. Clear? So how the interaction is going to be in a URL, if a person is going to give a username and password. Okay, username and password. So that will be communicated with this property, that is JDBC template. So in the JDBC template it will be interacted, and here it comes. Okay, the process is going to be like this. So let's see how the working is going to be. So let's have this and create new. Okay, this is my file in the main src main.java. So right click here and create a new package. Let's say the package is going to be mypack.dao. New class. So whatever the file, the class I'm creating now, that we will consider as a JDBC template. So inga da nama JDBC template oda code எழுத போறோம். Okay, and the another one package, let me create one more package. So in the package name mypack.main. Okay, so அது வந்து DAO database connectivity, இது வந்து main package. So இதில் வந்து ஒரு new class create பண்ணுவோம். So example test.java, or we can give test.java file. Okay, and let me create one more package. Sorry. So right click, new, and class I'm giving as employee is my file name. This is a model. Okay, and finally in the resource folder we can create the other file. .xml, that is spring.xml file. Okay, so these are the different files we have. So first one, the spring.xml la enna add pannanom. So the same thing, id JDBC template create pannanom and the bean id la. And next one வந்து பாத்தீங்கன்னா, so எப்படி வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்றது, like spring web and spring versions வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா, this is a simple format for JDBC. I will execute the code later. Okay, so 1 minute.
நிறைய ஃபைல்ஸ் ஆட் பண்ணணும்.